అయితే యాసిడ్ రెయిన్. ఎప్పుడైతే ఎయిర్‌లో సల్ఫర్ అండ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అలాంటప్పుడు ఇవి యాసిడ్ రెయిన్స్‌కి దారితీస్తాయి. ఈ నైట్రోజన్, సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ యూసేజ్ అప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే పెట్రోలియం, నేచురల్ గ్యాస్ అండ్ కోల్. ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్‌లో, ఓవర్ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్‌లో ఎక్కువగా కురుస్తాయి. రీసెంట్‌గా ఇండియన్ మెటీరియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సర్వేలో తేలిందేంటంటే, ఇండియాలో చాలా సిటీస్‌లో యాసిడ్ రెయిన్స్ కామన్ అయిపోయాయి అని. అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ దీంట్లో మన వైజాగ్ కూడా ఉన్నింది. ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్‌లీ ఇది ఫ్రెష్ వాటర్‌ని, సాయిల్‌ని కూడా పొల్యూట్ చేసేస్తుంది. సో, నౌ ఇది యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అండ్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ థింక్ ఓవర్ టు కీప్ ఎ చెక్ ఆన్ దిస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్.